tuze wano nga tuli bato tukuze kati in fact these days I see myself in terms of envy gray hair no gamba na yinda kukakati olaba motoka eno webanga njivuga nenjitomeza ngatenga cyali kikutuseeko yes ati kati like otandika okwetunulira like after retirement okola 1 2 3 you must be able to at least settle in one thing kubanga nze when I got here I kind of did everything when I tandika okuberanga I'm starting to wake up is when I again gave birth nemfuna omwana omulala ningamba kakati kati nalekira oku ate okwe like to think about my future now dreams was postponed I had to postpone my dream to start now thinking about the future of the children. Wow. Omwana ono bwalwala kati kuba bwakola when this happens kubanga otukanga like every other time that you get into something like your ambitions change over time. Katosanga like you came with this ambition, you're doing this ato oli ku kino nokola ne kino nze nakola ne businesses ezenjawulo lero tali I have 2 trucks that are even packed right now nenga they're not even doing anything kubanga si China I cannot sustain them because I cannot pay their insurance ngateziri kuli sisobola kufuna driver kubanga sina contracts za for those trucks trucks eja bili unfuna bulungi and you are paying the parking right now. Yes, parking at Emu is $150 a month. The other one is 100, so that is 250 plus the insurance. Insurance nazijako olaba KAKALAAMU ensi eyinza okuleetera reality nti as much as you can do so much you have 24 hours. True. And most of the people nze nina ne diplomas like I've never even tried to use it. Nakola diploma mu simanya heating, ventilation and air conditioning. Te wali wenyambi ya denok. Transition yene yo business of parking ze buli kimochi parking ze now. Olugendo lw'okugenda mu gaba Amajje gaba completely like that's a 360. Hey, it's a 360 of life because olaba even forget about ungenze you. But the journey itself, it started like 2 years ago. For me, they have locked doors in front of me. They shut a door in front of you. No, sorry, I'm not. Sorry this, sorry that. I grew up in a life where it is you and yourself. Breaking barriers is, but certain things are very impossible, but they are. I think there are very many people in our community that are so powerful, in our community, that are so silent out there. So I put your VMPC. Nenga mpise mpandise nkoze courses. Okukakaza paka nakaka ebintu bino wetaga no yingira ngo ochayi na like na mani. Mani chisi. Ate nebintu ebimusi ya byomu. Mbadde era badde yagala kugamba nzi. Nze goyagala ugamba sisobola nina ebyo byentunulire ebbali nze ne pressure up 10 sizisobola push up ezo zisobola discipline bakuyigiriza discipline ate gwe omutima ne gwesibira awo nga tosobola kwesitula ontya tosobola kwesitula wansi nsobola nesa kikolera bbanga ddini oyina kilomita mutima gwewuba mangu mutima gwewuba kimanyi ntino n'omuntu ogenda musimanyi ogenda kufumbira abantu mmere naye nga bakukubisa pasi oyinza okutuuka nga like tosobola kusituka wansi naye nga olina okumaliriza sebo sente za gavumenti ojja zirya just like that musimanyi oze kufumba nedda njabo ojja kukola ojja kuduka ojja kuba pressure push up ojja gimala kubanga at least olina okubalaga nti n'oli fit in case olutalo nga olina okubanga osobola okitegira kati tewali emirimu gy'ogenda ogamba nti n'ogenza okugikola mu Amajje n'otabeeyita mu Amajje biki byendiko wano naye ate bakukubisa pressure ogenda okutuuka nga ne bakuteekamu simanyi emundu olina okuzisiiga olina okuyiga kino okuyiga biki kati sisobola kugamba kyenkola mu Amajje
sisobola kwogera publicly like in this platform because I will be violating a lot of exactly era madenga chipogambe yeah sisobola kwogera byenkola naye nga just ntula mu office kale wow nkera kumajja sawa 2 nengenda nenvayo sawa 3 o'clock nengenda nenkola mu gym nempumbula ku weekend nibakuwa off. Yeah, I'm off every Friday nenja nembera ne family yange nenzirayo. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. So Kakalamu, what's up? How are you doing? Anyway, tubanirizaako nnyena gye musinzira okubate nga mutulaba omukutu bagwetadde Answer Channel. Nagamba ogenda ku mukutu gwa YouTube notekamu ekigambo DA nolekawo space notekawo Answer nolekawo space notekawo channel. Definitely ja kubate ngo tulaba nabadde ngezaako okubate nga ndaba ku bintu embienzi zenkola almost 6 years ago. Nindaba jjane yange nengeri gye nkulidde mu bantu like bwentyo mpola nzirayo okone netunulamu ko nengamba wow. Yatandika n'essimu nezijanga elevation ijja mpola paka bwe tujja ne tutuuka ku side eno era ne tuddamu butu ne tufunayo obudde nga sibwa pressure kati nga kutula butuuzi tubako kyetukola. So I'm so humbled ku community gye twabuildinga egenda mu mitwalo ndowooza 10 mbebaliza ddala nno bannayuganda okutwaliza ewamu abali mu ggwanga lya Uganda abali mu nsi ez'enjawulo nfuna amasimu ag'enjawulo mu special abantuukirya ne bankubira ntera nnyo kikyekingako ne ngamba neno natuukayo we natandika business eno omuntu nakubira sima yali mu Cambodia olinda kubira sima yali anti Australia ne Australia simbadde sibyawula nakatandiko byawula kati tebakukubira olina kukubira like ngamba niba nenensi tomanya face yo gyeri. So I'm so humbled. Nyongera okujjukizaako bannayuganda abawangalya mu North America abali mu Europe okutwaliza ewamu Australia wansi eyo ng'oli wakati mu kulookinga option yagala kupate ng'otandika okukolayo kye bayita online naye nga ogirinako control nga at least this time round ng'ovudde mu kwekwasa ebyo byemwekwasa banzibya nnyo mu sikaamu ne pyramid ng'obivuddemu. Ekibuuzo kyentero babuuza kiri kimu nti omanyi kikyo wali okola. Most of them tebamanyi kiki baali bakola kufuna ssente. Abasinga awoza nali mbadde mu byonline ne biki wali okola exactly tasa kikunyonyola. So we are here okuba atenga nkugamba nti we can take you step by step ng'osooka atenga osooka ne clarity first nga tosose na kulowooza investment eri etya clarity n'osooka olaba n'okola due diligence yo olaba nga it makes sense. That's how we netugenda ku step eddako. So bino ebyokugamba ze saagala simanyi online business ate nsooka kuteeka n'owoba ogambye nti oyagala kukola boutique ngoye tezijja kweteeka mbweteesi. Buli kimu kibeeramu n'okutandika n'okuteekamu but sooka otegeere nteekamu ki kye ngenda okukola. Nga era wokola traditional business eya boutique eya simanyi butale omanyi nti capital ebeera ekyo kikuli mu bwongo nti capital mweri naye capital genda kukola kiki kyolina osooka okutegeera kyobola tusooka ne webena ezo atize mutagala kulaba olinaga ateze ebitwala obudde ne osooka ne webena ofune clarity after n'omanya kiki ogenda oyingirira. So kyekyo baganda bange www.g-viepena.com bw'omala ogigendako ejja kuba nookingira free webena eyo
bwolaba ngena wotategedde nkubira nja kuwalkinga through because website gyogenda eriyange ogenda kuba communicatinga nange kati beera free okumbuuza kyonna kyoyagala bwenkunyonyola n'olaba nga tobitegedde si lutalo ng'ogamba nti si kyange mbuulira nti si kyange sijja kulemezaamu wonaawulira nga kikukolera then we shall go more netambula mpolampola step by step webito ebiri bwana Jojo ono mbadde ndudde okuddamu okukwate nga muwulizaako n'okumulaba but I think oba mukyala yaŋŋamba yali ambuuzako mwami gwe wali otuulanga naye na tokyamuleeta so abadde asiriikirira n'okumala ebbanga naye kyetugenda okwogerako leero is a transition or starting over oba starting again kitegeeza ki process ye reality kicking etya wezuula otya weekomyawo otya okakasa otya noga nti byonna bikoze bingi but finally nzizeeyo kangumenzireyo buto era osituka otya era obeero jaite like njagala tuyitemu eyo process eyo gye tugenda okukwatira tuyitamu olwaliro nkwanirizaako nnyo I think it's happening here ndowooza no twamitingako this year twakomaddi I think a match. I think no vaku bine byo meeting but here okutuula wano yali match yali I think it's January around there so kiki kyobaddeko kulaba oyambadde Canada kati Canada is oyina okubeera patriotic senior badde ne mwami matovu nangamba tosobola kulya mu lulime ne mu luzisi gwe toli Muganda like okubeera ng'olina amatanga mangi nga ogamba nze ndi mu Uganda ate simanyi ndi mu Canada byonna ng'obikwate n'obikwate olina olondako kimu olina okulondamu kimu because olaba ensi gye tuzeemu yo ekukwasaamu engalo embiri like it embraces you but it's up to you okugamba nti no kantereere era this is ensi gye mbuweereza kubanga tojja kugamba nti nate obeere wano ojja kubeera sitaaka ate tojja kubeera settled wekyogera bwotyo nsobola kitegeera I think gw'omu ku bantu abakozeeko ku bintu ebyenjawulo almost at the first kati omanyi kiki kyekitegeeza okukwata eno neeno neeri abamu bagamba nti bw'okwata eno neeno neeno wabeeramu ekikwatayo ku saidi yo kiri ki Is it confusion or it is good but also dangerous. You lose time because olaba boyingira mwene ensi otuuka with the greed oba akamiro ka sente olaba that thing ndi munange olaba nawola sente natunda motoka ya sister wange simanye ettaka ya gundi nagitunda nga nzijja kanunye sente nzireyo kati wawe baliramu emyaka eja naye nga tomanyi realities ezirimu ntino waliwo settlement waliwo n'okubeera ntino empapula weeziri awo waliwo n'okubeera ntino settling ku mulimu kati by the time you are trying to settle ku mulimu ate tekyasobola kujjaamu at the end of the day ne sente zokimye nga tezirabika nga teziriyo kati at the end of the day bozituuka n'ogamba kansooke nkole today I was talking to a young guy n'agamba ntino munange olaba eyo gye mbadde nkolera badde nkola general labor naye kakati badde nsomye owa construction naye kakati ndabanga njagala kukola ki owa social worker so confusion eri awo exactly kati awo osanga omuntu ne mugamba nti no man olina okusanga olina okwezuula olina kuzuula ankayo weeri because some of us wasted a lot of time otuuka noberanga okwasaganyiza bingi naye nga you are losing time kati banno abazze ne bafocusinga olaba bannigeria abo bannigeria omuntu asobola kujja nga apanze ebintu bye byonna oyinza okusanga nga even n'empapula zayina si bijingiawo naye nga yakiva eri yatandikira nga akyali eyo settlement y'omu Nigeria e Canada agitandika myaka nga5 nga tanana kufuna ki visa by the time afunirayo visa nga ayina ne master's degree ye Nigeria nga ya nasaro ye Nigeria ya kutuuka wano jukira okusoma kwa wano agenda wali agiteekeyo mu Nigeria mwali bwateeka mu World Education Services mwali nga bamugatta eri kubeeri ogenda okulaba gaya creditinga documents ze atandise okusoma obwa doctor myaka eja 7 kati ye najja nga amanyi kino ngenda kusoma obwa doctor oba bintwalira myaka 10 oba nedda
That's what he focuses on. Yeah. But for us to focusing on kitambula ya obacho osanzeewo mu community kati gwe olira kenti wazenga bine bya under table bya bikyaliwo naye lulinga omuntu oyinza okubeera mu factory room okufuna zizo eza under table nomala n'emyaka 3 ng'oli comfortable tekuli musolo ate zino tezivaako musolo ate nga bakweguya tiro bambi jangu tukwegayirire jangu okole katotuka kati the times have changed ngatotuka nga like mnange tebikyakola aya number 1 number 2 otuka nga like instead of adding value to yourself well some of us most people that get here otuka neba case manager wa case worker nasoka nakugamba nti you know what kendo somo bwa security no usoma no nyo mulimu negukubula no kugaba kati gendo somo bwa jindi na kuba babira bakola assessment every time liwoddayo emyezi 3 wafunye omulimu nti asina kati yongera ko kino nalabyeko mukwano gange yakikoze kino ogendo sanga like emyezi almost mwaka mulamba bintu bingi nenga tebikugasa exactly ate nekirala oberanga like olabirira musimanya because George has done this nani kanchikole do something because you can do it because kati fe tebatu yigiriza even from the education system ya Uganda kenyini tebatu yigiriza okukola ebintu byetwinamu obukugu n'ebintu byetwina obumanyirizi bwabo like ngabulaba passion that's the right word because kati tunulira tusoma just ngabulaba kati koi simanyi majimaji bikuyambyewa okitegira kati ebyo byonna onoonya woyinza okugwa nti wano wengwe watuufu mu koi nga tolabawo tubulaba mu bana Uganda abasinga bali mu mirimu bye batasomye okiraba so kati wano bwotuuka wano it is more skill based nti wasomye ki social worker okay bikwatagana kuchi mental health oba solo kwelevating kati bwobanga osoma specific area of what of study kati bwe tuyingira wano tutandike bwaleja omanyi yekikubo na gatta wali kati ogenda okusanga like ugo otunulira sente naye totunulira ki value addition kati by the time you're going to wake up nga olaba omaze emyaka 4 empapula gyobadde onoonya wazifuna misibu oyina amaka enyumba ofunye n'emmotoka naye kati the cost of living you has surpassed your income jukira wali badde oli comfortable kati otuuka nga now your income is cannot catch up with your expenses reality wetuuka transition entuufu weva kati wano notandika okulaba kanoonye ekintu ekiri permanent kubanga kati olaba ojja kusanga nga like right now unemployment is real in this country in fact right now Ontario alone it started dropping by 0.1% naye nga it's like 8 point something percent unemployment rate that has never like it even went up to about 12 in certain provinces okitegeera naye ekyo kikulaga ki Canada used not to capture those data ntino simanya unemployment chalite chimaking as before naye kati realities weeri nti boyingira oyina okubeera focused laser focused nomanya tino bwentuuka wano bwenfuna empapula nzaako ki oba bwebanga sinaba kufuna empapula nina okubeera nga ndi busy nkolayo ka course bwomala ka course ako noddamu something else by the time ofuna empapula you are the value weeri kati ofuna omulimu by merit kati wano tewali byakugamba nti munange George yakuntumye onfunira omulimu sobola okuddayo kusoma is very important as a long term transition strategy nti ojja kubeera nga at least wakiri obeere nga waliwo kyosomye kyoyina obukugu bwagwo oyina ne qualification yako certificate diploma oba bachelors katate ekirala kankugambe kino oluusi ffe twetaaka wansi ate by the way ninayo abantu abasinga nga ebiseera ebyo nga nyamba abantu okukola gundi okustrategizinga mu gundi ebyo
omuntu awandika bugundi bwe nga alekayo okusoma kwe okitegeera osomye paka nofuna ne bachelor's degree oba diploma yo kati twagala kulaga nti wafunye diploma ate mu mpapula zo kibi naye webango ine empapula zo ezo ziwasomera zitwale mu World Education Services bagikubeki accreditation abaana bali mu City of Toronto wano bakozeseza empapula zaabwe ze Uganda okuki ku applying for jobs ezo era bazina kati bwebanga omuntu nganze nasobola okukola ebintu ebyenjawulo n'engamba ino wati wano wonna sijja kuyitawo kansetolinga kitegeeza nawe osobola kola ki okuyita that choice because okola 1 2 3 you must be able to at least settle in one thing kubanga nze when I got here I kind of did everything when atandika okubeera nga I'm starting to wake up is when I again gave birth nenfuna omwana omulala nengamba kakati nalekira ate okwe like to think about my future now dreams was postponed I had to postpone my dreams to start now thinking about the future of the children. Wow. Omwana ono bwalwala kati oba bwakola when this happens kubanga otuuka nga like every other time that you get into something like your ambitions change over time katosanga nga like you came with this ambition, you're doing this ate oli ku kino nokola ne kino nze nakola ne businesses ezenjawulo kubanga zisakola nnyo mu erisa ile ne kozeseza nesanga nga like I'm doing so many businesses lero I have 2 trucks that are even packed right now nenga they're not even doing anything kubanga sichaina I cannot sustain them because I cannot pay their insurance nga teziri kuli sisobola kufuna driver kubanga sina contracts za for those trucks trucks age bill unfuna bulungi and you are paying the parking right now. Yes, parking at Emu is $150 a month. The other one is 100, so that is 250 plus the insurance nazijjako ingeri gyotazivuga. Yes, sizikozesa because olaba KAKALAAMU ensi eyinza okuleetera reality nti as much as you can do so much you have 24 hours. True. As much as you cannot even sustaining a business here, it is you first. As an immigrant, it is you're the first employee, you are 001. Exactly, Kati osanga like you can't say intino kale njakola kano nkole ne kano nga bwe tukole Uganda ogategate sibanya nkole akaduka kagundi wano nteko mune yawali ntekeyo omwana tosobola kusasula omuntu omukozi wano ate wano owa agency yali abanja olunaku olumu yali agenda mu kooti tomujjukira wampalialite mu business like nga bulaba omuntu nze nina abakozi naye nga omuntu n'obula n'otamusasula nnaku 2 n'agamba agenda mu kooti nnaku 2 okitegeera sure ntino if you're doing, let's say if you're going in the route of business, boy, you're not making it to you sustain one business. You choose one. I'm getting something. I'm picking something. At least mu byonna n'obo gambye nti oyagala kusoma. Tosoma papa kukola tokola lere focus ka kushindu kimu okimastering. Nti oba ogambye kola business kulonderera ngata bino ngata wano tebikola. Ngebye Uganda nti okola kiri emirimu egisukka. Era most of the people nze nina ne diplomas like I've never even tried to use it. Nakola diploma mu simanya heating, ventilation and air conditioning. Nte wali nyambi ya denok. Omanyi oyingira wano ng'olina ambitions mungi ate n'ekirala abantu abayo baku feeding with too much nobeera information like nobeera with a lot of information. Too much information also is not good. Kati ono nakugamba kino wanange gwe PSWF nakirayo novaya onagamba tolaba oli ayingidde mu kiri nawe yingira ono kati you end up going into things that you don't even have passion for. Nze nayingira mu ebyo nga
bangamba bugamitiro awafuna kiralu nagenda nenkola bu physics bwange bwonna nembimalayo naye nga senior brother sibana kuteeka mu yadde sifuna I've never used it. The passion wasn't there. First of all, is it the passion is driven by the money? Oh yeah. Kati omuntu ba tatunula interest zengo omuntu atunula sente. True. All of us do because kati we wali sente kati kanyingire wete. Kati osanga like you end up driving yourself into an age nganze natuke kiseranga like sisi asobola you can't actually even make one business grow because you are managing so many things and tasks. Yeah. Yeah. Kati when you have so many tasks, you give each one of those tasks even less time. The more you give less time, the more you can't make money from this country. Because you are the first employee, you are the one that has to make the business run and bring money. Kati nina moto kabiri, njazivu gazona. No. Exactly. You have to put in a driver. Driver, more $20 per hour. Yeah. So you need to make sure that you focus on that. Either business to we have to cancel. Njagala tugende ku turning point later transition into your life for the past 4 to 3 months back. Turning point ya keretia. The turning point in this country comes from, as I told you, the realities of what happens in your personal life. Katugamenti in my personal life osanga like ngabula wofuna omuchala ne mutandiko ko like to now plan to start giving like having kids like no gamba na elindako so tuzadde tugenda kuzala na ye how are we going to sustain that part of sustainability? No, that part of okumanya ntino kati omwana twetaaga omwana na ye tujamu like how are we going to sustain? We had to be okumira certain things. And how do you get into that point nga abamu ba immigrants abamu benjogera naba abamu they have this in mind nti buli mwana na sente balina mu kino ekigamba nti gwezaala government egenda kubikuwa buwi sente zabwere and for your side ate olabawo a burden. It's not a burden. Okay, it is not a burden. I'm sorry, I stand to be corrected. The problem is it's a dependency syndrome. Like people, this country is a liberal country. And by the way, let me take you back a little bit before I answer that question. Yeah. Did you know that because this country was built under like Gabolaba, Balia, Abeda, Aba originals? Yeah. They had a culture that women were the heads of the family. The Aboriginals, the indigenous, yes. Yeah. The indigenous people, their women were the superior. They had decision making. It is still carrying. Yeah. The Europeans, when they came, they actually forced these people to adopt their culture of patriarchal, patriarchal system of family. Nenga their system was matrilineal. Like the woman that is the head. Yeah, call a decision. Exactly. Everything. That's what we also adopted as Europeans, even British, like all those whatevers have that patriarchal system. Kati okuddayo okujja wano otuuka ne ogamba nti where we came from as a country nga Canada. Yeah. Is the one that actually informs certain cultures now. Kati osanga like now abakazi bakuno bakitutte to the level where kati even when you divorce, for example, kitegeeza government erina okunoonya engeri gyesobola kuyamba ki omuntu ono alisinga kubanga abaana bakuno they belong to the government. It's a liberal system of governance. Nti omwana wakuno bwabula ku somero bakubuuza omwana aliwa bw'otabula like it is a bagigoberera paka okitegeera so kitegeeza ki it's the role the government has to support to make sure that the child is what educated, that is supported, kati obuzibu buva mu eyo system eyo ya government okubeera nti no supporting ki omwana enkula y'omwana kati it also puts into situation nga abantu ba taking advantage of that same system becoming
ngabula single mothers like ngabula taking advantage of the system itself to benefit from the system which like it has even led to many people to divorce nti buli omu atunula sente ey'omwana okitegera nga like sente ezo baziwa omwana okulabirira omwana but also to support the child nga mwana kati like you have to save that money so that by 17 years old omwana asobola okutandika like nezo sente nga college wala ku university college bichi ebyo kimuyambe ekyo kati most people have just misunderstood and misused the system that is okudzaye mabega ku kasente ako but it is not the right, it's actually not even correct to have that notion because under normal circumstances when you are married in the system you support teja when you are in the system nga okola as a mother nga mchala wange ta qualifying for the past many because they evaluate you as per your income kubanga if you are low income earner kitegeza that's when if you are a low income earner then you are single then you have simanya history of this something like that yes they consider a particular way sikira because kumacha kusindika ne bakuocha not the boss because if you have a husband nga tata wo mwana wali tata wo mwana alimbulambu omwana it's very different. You have to take care of your kid. Now I sente ezo zambwa like it's very little money. It's very negligible money. Because imagine how you start thinking that this is now because the money chobola communities ezimu. By the way, we can be able to talk about it further. Kwa communities ezimu zitute advantage of this system more than any other. Ngabola abasumala abo, bagunde abo, aba community abizinga. Some mukazi ngabera mu apartment naye nga yabwerere ye just akira kumaza azala buli gula azala ina bana nga mukaga naye nga asoma alaga nti nasoma talina income naye nga buli mwana bayinza okubanga bamuwa $600 kati 600 times abana mukaga ezo zende ne bamusimbula ne food bank wali naye kenyine ne bamuwako kati kitegeeza 600 times 7 takusinga gwakera nogenda nochapa shift kati that is where the problem is nenga sizabwe za kulia za kusavinga yes za mwana kati ate mutuka abana batuka ku college kubasasula abana mukago basasulira college yawo tabu nyini reality we kicking yes nenga still but they survive on it kuba kati omuntu wachifula income kitegeza talina any other source of income chubula abasinga ojja kubasanga olaba abakazi abasabiriza mu gundi za TTC yao osanga ageze na parking amutuka Mercedes Benz kiriyo ukitegera mu kapipa somewhere mugendo mutu mwetegereza nga avude nga like ye obulamu bwe is very okay because a surviving in from the system ontali works more nenda kusanga nega gundi more as a child benefit ezo nosanga like that's how they bachibala na ekatife nga like you are not looking at that boy no kubalantino bwenzala nja kubanga nyingi demuchi mwa another responsibility kati wano mu kola transition yenu obozeyo wansi no tula wansi no gamba oloza waluzinga sente nga mmeka ngo parking the trucks byona byo nokola transition no ga kati I'm going to start another life investment actually I didn't lose money but I lost money in form of time okay yes because here time is real money like real money the wogama so as for us to have this sitting here we started talking like on Wednesday nogama budde buno jakubira busy jakubira kati I can't cut onto your time kati kitegeeza ki na you build something you take time to build a business because I had like you have businesses I have businesses that are still working I have like 3 businesses that are still working very well but I took time to build that business and then ended up reaching a point I invested money because I bought my truck one of the truck I bought it to cash wow 36,000 wow
okitegeera wamu mukono gumu era in fact mukyala yampa ne good twakozesa line of credit y'omukyala wow 22,000 okitegeera ogiyiwamu naye under normal circumstances you're building something you think you will what you pick off with. Naye ate otuuka ekiseera ne reality also kicks in, you start the same business nga kati ate the same business needs you physically. Kati others also need you. Kati anobeera mu crossroad nga tokyasobola kuza like you want to be here, you want to be there, you want to be there, and you want to be everywhere, but nowhere now. You can't. So you end up being nowhere. And in fact, you get to a point where like, you know what, okay, I think I overstepped. I overestimated. Notandika kwejjako pola mpola. Nolaba contract zo signing n'abagagga nikama ezo sente zampa is it worth it? Notandika okwefumitiriza, notandika okukola ekibalo kubanga check zijja naye ogenda okutula wansi tracker wenoneka baati ogenda mu tracking center ekitono ennyo olekayo 15. Olekayo like 15 because per hour bajja kukubira $200 per hour. They are working on the track. Olunaku lulamba the next day. Oh my God. Like bakukubye bill ya kanana. Mfuna bulungi. So tozetegekedde. Anti otandika ate okudigging through from the savings ate from your other sources. Kati yao ate you get from other sources and you dump into this business. It has to work. This business is not what kati yao nengamba, you know what, I need to find somewhere, I need to stop this nonsense. Nogama, you know what, stop. It came at a time when also the industry is also getting down. The truck industry is getting down. It's getting down. Kubanga abayindi bagyonoona. Okay. Abayindi bagyonoona. Olaba abantu nga bamubiru bakolanga sente. There are even some other Ugandans that drive to the US, that used to drive to the US nga bakuba sente. Naye kati omuyindi amuleeta najigirira mu motoka omu nabiranga like yes kids 10 zagenda ojijja from Scarborough to Brampton to oizo kubanga charging $500 omuyindi nagamba $150 no problem. Na pipi I know kati awo ne batandika okujita paka like right now it is low kati you can't compete with those people that have big trucks and big loads and big contracts and they're having load boards kati no gamba, you know what, kanzire one kati ate woda bali kubalira mu parawa no sitting and not no gamba naye kati mu parawa zino ziwanu badde ntula lunne nfuna bitano bano bagala kumpa 2 win my 8 hours kati you start okubala trading your hours with the money kati ate jukira you've tested the other side yokwekwa nga gwe yekwatirako olamula nengamba, you know what, kanzire mu service business. Kati era that's how I transitioned to service business. Era I had to like we had to close the entire business because the other business I had was a joint venture with one of the prominent lawyers in one community. He was my partner, business partner. We had to close it. Nentanika something else totally. Era I had to register all my service businesses under one roof. Nengamba, you know what, kakati, let me just bring omuchala on board. Nengamba kati muchala, we handle all the service businesses. Naye kati nze nja kukwata kano ya events. Nja kusigala ne events, nja handling with another team because I have people that work under events as well. Then staffing, ninayo abantu handling naye kati ye yaberanga lead. Kati ne shipping nengamba, that is where we are going to be. Tugenda kwogerako ku event jogendo joli prepare actually next week, is it it is in the 11 days 11 days from now. Njiraba iri mugeza kokola rounds within the community as well, and
tugenda funa time tujogereko okujigaziyamuko, but if you can wakati wano so jigaziyamu katono tugende ku so we've been doing events for some time now since 2022. Yeah. Twatandikira ku Kyabazinga, like those are the prominent events. Yeah. Global Events is one of the official events and PR partner of the Uganda High Commission. So like we plan and we support. Ambassador yo mupya ali atya ali atya ye KAKALAAMU, you're deviating. Conversation the ambassador is a very, very chill man. He's a diplomat. Just know he's a diplomat. Okay. He's a diplomat. He's not a politician. He's a diplomat. Okay. His things are just diplomatic. So then, of course, we have the event that we normally do every year, which is the Healthcare and Social Work Career Fair. But it was a conference which, because of the COVID, visa, you know what? Let's close this side of the conference. We're going to do only the career fair, which is going to take place at Toronto Metropolitan University on June the 19th. Downtown Toronto. Sente wenfunira sente na sente zo you plow back because you're still building a brand. Kitegira waba wetaaga okubeera mu space enene, wetaaga ne okubeera ne organizations enene, oyina okukola ennyo okubaleeta okubayingiza kuba by the time you have Unity Health, simanya CIBC, you have the entire Department of Health of New Brunswick as a province is coming. Kwegamba all those things bandaba olutalo lwenayitamu for me to get like say settlement in this country nga impita mu job makire kubanga I'm a biological scientist nayenga entering into the healthcare sector yanema, so I got the passion from that. Nti njagala kuyamba abantu connecting abantu to employers directly rather than them looking for these jobs. At least wakiri omuntu omu at least penetrating into this. What we do. Other than that, the other side of the business is just something that I don't talk about it so much, but it also does its own independent. So this event specifically egezako kwagala connecting omuntu direct to the kubandanyini companies, kubandanyini business companies abenjawo. At least your goal ntino ofuna yo muntu omwa agamba nti direct it is enough for you. I think every year we get people that have gotten jobs because now we're going to have like say Toronto Fire Services, Toronto Police, paramedics, all those kind of entities. But how do you connect with these guys? What is your connection? And how long have you taken like trying to build the rapport and trust with these guys? Okubeera ngo baleta on the board. Olaba kati abasinga mu committee yaffe sintino bonna nayenga abantu, you see when you build a brand kati nze chobola brand yange abasinga bajja mu conferences zange si bana Uganda ate, so in most cases I attract money where the money is. I know who I want because our patron is Dr. Sumi. Dr. Sumi is someone that is really tagala bino bya kwere webanga you want her to be in your thing bachitegeza kati, so I started connecting with people like that. Kati when you build a classy, something classy, you attract class. Yeah, sure. Nti I built something that can speak for itself. Right now even when you Google Global Events Canada, it will bring you like a history of what we've done and who we have worked with. Kati echo chikuwa credibility. Kati wandikira let's say human resource manager wa let's say St. Michael Hospital. Agenda na Google nagamba bano bebani. Agenda okulaba wakoze negu. No agamba okay fine, we are going to come. Okay. And that's how I build my rapport. Ate nekirala nina ne team ekole ennyo. Nina yabana like they work. I work with Carol Naivare, I work with Joseph Kasaija. Joseph Kasaija is now doing his second masters at York University. Abana baina research, bakola research.
Okay, so connecting with those entities, I think for him is even a public health specialist. Yeah. So it helps us work very easy with the identify and then we can approach. Okay, I think 3 weeks back or 1 month, if I'm not mistaken, nalabanga on your TikTok, otaddeyo ekintu ekigamba nti finally I am Air Force officer, I think so. I was so happy. Ne mwami Matovo yali angamba omusajja yampeza nga olaba omusajja ayiseewo. So I think a lot of community members, they are very, very, very happy. Abamu tebakiraga bulazi naye kyendowooza nti genuinely abamu bali happy because we tunide Pastor Judith babiri tunide abantu abamu bali bagamba you are one of abantu abalina penetrating nene nogezaako okuleetayo n'abalala okubaleeta ewantu. So transition yene yo business of parking buli kimu kiparkinze now olugendo lw'okugenda mu gamba Amajje completely like that's a 360. Hey, it's a 360 of life because olaba even forget about ungenze you but the journey itself it started like 2 years ago. So it didn't just come because also some of these things because you see somebody has done it not think that okay nange kanchikola kuchikolanga oina passion yayo, you know what it takes and things come. Okay, so I wasn't going to share that thing by the way. Yeah. Like people told me, man, you should put it because it is you don't know who you're going to inspire. True that. Because I love empowering people, but I also love making sure that people break boundaries. For me, they have locked doors in front of me. They shut a door in front of you. No, sorry, I'm not. Sorry this, sorry that. I grew up in a life where it is you and yourself. So you have to create the door. The door is shut, but you have to at least pass through the window. Yeah. So you break the wall, create the door, and move on. And that's how my life is. Kati, breaking barriers is, but certain things are very impossible, but they are. I think there are very many people in our community that are so powerful. Yeah. In our community that are so silent out there. Kati, they have achieved because now, like some of us, I'm used to winning. Like certain wins no longer make too much whatever excitement. Yeah, that's why like when they convinced and told me that what, this is an inspiration to very many young people that are here. So you know what, just share your story, share your something. And I was surprised the amount of feedback I received. Yeah, and people are genuinely happy, but also people are inspired to really break these barriers. These are areas abantu balabanti it is so impossible to get into. Exactly. Kati, when you ask me how did it come about, it came about from the fact that otunulira nogamba tino naye future y'abaana bano kubanga katulaba KAKALAAMU. Sometimes we think about the children. Naye ate you ng'omuntu we don't plan for our old age. Yeah. Nga wokyogedde nti time yatuuka postponing your dreams. Yes. And you are right. Because walo time yotuuka ng'olaba kati bikususeeko. At that point is where you start thinking about the kids, right? Yeah. But there's a moment that you start thinking about yourself at your old age. Yeah. Kubanga kati abaana betuzaala kati ennaku zino balaba. Mwana ajja kutuuka 16 akuvuumevuma nabonaabona naawe for what? Nakuleeta okuva e Uganda. It means nothing. Kati oyagala kunkuba emiggo. For what? Kati notandika okwejjusa even. Yeah. Naye you have invested almost everything into this what? Yeah. Naye ate you have not invested in yourself. Katosanga otuuka notandika okwelaba n'ogamba naye right now bwemenyeko omukono bwemenyeko okugulu nga like tokyasobola kutambula mwene ensi nga system nga bw'ogiraba what will happen next? Suffer. Okiraba? Yeah. So kitegeeza boyina making sure you build nga bw'olaba like safeguards and boundaries and fences ekisobola kuprotectinga nga otuuse mu eyo embeera kubanga tukula tuze wano nga tuli bato tukuze kati in fact these days I see myself in terms of okumera envi grey hair nogamba naye kati
olaba motoka eno webanga givuga nengitomeza ate nga kyali kikutuuseeko. Yes, ati kati like otandika okwetunulira like after retirement. So was more businesses zange zino, I'm not as much as I earn money. Now this money, am I putting it to save for my old age or my future? The answer is no. Toina EI, employment insurance, kubanga you are self-employed, sifunanga ko safety from government nga filing the taxes. Because you are self-employed, so you are supposed to pay back the government. Katutuka nogamba natuka ningamba no what, let me try to get something that is permanent, but also that gives me a future in my retirement. Let's say when I retire, let's say after 10 years of serving, I'm aware that they are going to give me some benefit of retirement. No government, you know what? I would rather work for a federal government than work for a private company. But when I know my children are going to be taken care of, and even myself, I'll be taken care of. Right now, I am secured in form of okunjako kumulimo kizibu nnyo, because unless I mess up ng'omuntu naye at the end of the day otunulira nogamba, you know what, I have to protect my old age. Kubanga that's where we are going. Katutuka no serving, because this government is generous. It rewards you when you do good things. Nengamba naika kati okusoma kwange kuno kwonna binyambyeko wa. Oyina magezi wasoma nnyo ate bino byetusoma osoma nosiwala notukanga like ne kusoma kotecha kugasa nogamba naika kati abantu by the way omuntu bakulabanga like olinga, like even when you do certain things, people don't believe that it is you that can do them. Because they bamanyi dokulaba oyo muvuzi wa lore wale yangamba what moja so muvuzi wa lore naye nga tamanyi how it takes otudde mu bacha otudde mu masters otudde mu bintu bingi just osazewo kola something for yourself. And it is very important, waliwo abakifunamu ku side katutuuka n'ogamba, you know what, let me just do something that is going to sustain my next life. Nengamba kati, you know what, so there is a guy called Morris. Abasinga bamumanyi Morris Serulu ali mu Navy. Muna Uganda muna Kenya like that, but it's muna Uganda mostly. But he's the one we used to live together at some point. Like we talk about it. Netuteka ulamu wafe kumeza. Like you literally dissect your life. And say, you know what, senior brother, it's a high time. Because for him, abada kolamwe mobile. Ngatusi kulevo watasola na kweyongera nga technician. Because he's a cyber technician. That's what he's doing in the Navy. Katinze, with some of the things I've done with my masters in management analysis, HMB, when I see my profile right now, even what they have uploaded, they are not even using my bachelor's degree. Because I have 2 diplomas, I have another master's, and then I have another certificate, and then I have another diploma. So they're using only 2 diplomas for my current qualification. The other ones are like not actually in my profile, in my file. Go muntu, not used. In other words, my system, I'm not educated as it's supposed to. You feel like Nenga chichechiku echibula is the other ones are equated like, I don't even know, but I can explain to you. These are accreditation, bagata units, course units, biba tusomese university. Never gigata, never gama, this one doesn't apply. This one apply. Never got a course units is irrelevant to what they are looking for. Yes, they never got a weight year diploma, never got katieno can give him this one. Wow.
katugenda okukakananga like you know what they give you because for me kati sisobola kugamba kyenkola mu Majje sisobola kwogera publicly like in this platform because I will be violating a lot of exactly era madenga chepogambe yeah sisobola kwogera byenkola nayenga just ntula mu office kale wow ngenda ku Majje sawa 2 nengenda nenvayo sawa 3 o'clock nengenda nenkola mu gym nempumbula ku weekend nibakuwa off. Yeah, I'm off every Friday nenja nembera ne family yange nenzirayo. That's something you wanted right now. I've worked in corporate life for a very long time, for like the longest time. That's why I came here and I said I don't want that corporate lifestyle, but I say no, I have to go and get something that is sustainable. But now that gives me security of my, so I can even be here seated with you, talk about things I do, and even do other things. I supervise my other businesses. Then I have something that is working. My wife is doing something, this whatever. I have to plan for my future. I have to plan for my kids and then stuff like that. Yeah. So because of that, but wait to learn Uganda, you know what? This is worth it. It took you almost, I think, less than 5 months. Yes. To complete everything. Yeah, kati waliwo good kati waliwo BMQ ne BMOQ. Kati BMQ eyo ebeera fanko nyonyolo osobola ogira ebimu bitasobola kusharingibwa. Kati there was a discussion that is sometime back there nti kati omuntu abazungu n'abaddugavu abali muno abazungu we batusingira ennyo ye ku planningira abaana baabwe kubanga omuzungu omulaba omwana ali mu secondary oba mu high school awo ng'ali kuweza let's say 17 years agenda okuwera 18 nga bamusindika mu Majje omwana bamusindika mu Majje ng'akyali muto kati agenda mu BMQ eyo is basic military qualification training yako nga infantry ne bamuyingiza namalayo nagenda mu real trade training nabeerayo ne bamusomesa discipline senior brother abamajje balina discipline yeah naye jukira baba training baku traininga si bya kuyinjaringa baku traininga okutta yeah kitegeera naye nga tosobola kutta just like that bakusomesa emitendera. In other words, if you are in the front line tosobola kubeera nti n'okubya omuntu ku ggulu nedda okuba ku mutwe oba ku kifuba, that's it. Naye ng'omuntu oyo olaba nange kennyini like waliwo embeera zange zebadde simanyi nti nasobola kukyuka naye nga discipline eri omwo kati omwana bamukwata ne bamuyingiza ekyo n'abeera ng'asobola kuvaayo nga in the next let's say at 25 guy ayina rank. Remember ayingidde nga 2018 afuluma let's say afuluma n'agenda n'asoma biri ebirala n'abeera deployed n'abeera nga bamuzunga wano amala naku myaka 3 n'addayo ku ssomero nasoma ate ku ssente za gavumenti ate ne bamuwa omulimu mu gavumenti eya mu Majje omwo mwennyini agenda okufuluma ng'ali kapiteeni afuluma ku ssomero n'akomawo mu Majje ng'ali kapiteeni okitegeera kati osanga kati nze bosi wange bosi wange twenkana emyaka almost ate nze musinga because ye ali wansi by maybe 4 months naye nga ssebo kapiteeni okitegeera kati kitegeeza ki bano bayingiza abaana baabwe nga bakyali ki bato kati kikutwalira just BMQ kikutwalira I think 9 months I mean 9 weeks then BMQ twala like 12 weeks okitegeera kati that is basic naye bikolebwa mutuuze yes okay naye kati sawa zino it is also open omuntu webanga olina PR naye osobola kuyingira. In fact we are negotiating with the CAF babeere mu eno career fair gye tuli kutegeka
kuba ne last year twabadde ne Canadian Armed Forces ne mwaka guno twagala okugireeta naye nga we are still they are saying they are going to be in Ottawa and stuff like that naye nga we are seeing if they can come. But back to the story nti omuntu webanga alina PR asobola ku applying but obuzibu this is a new program. Ya PR it's just it's like a pilot I think naye nga bagifunyemu obuzibu bungi integration n'ekirala kiri security y'omuntu balina okugi like kati nga webanga olina PR for you to be cleared security wise omuntu alina okubeera nga olina okuleeta like some proof from the other country that you've been kati gwe oyingidde wano wagambye nti no government ekunoonya kufa obufi naye ate government yemu akuwadde security clearance katugambe simanya Interpol simanya because ekiraga nti no munange kakalaamu oyo talina mutawaana era bagiwandiika mu system baziraba nti no government ekunoonya esebo kati awo baba bagatta information ya immigration n'eri baba bigatta ebyaddala eri government nze natuka ekiseera nga bangambye nti no osakusaagisasula sente za OSAP nazibya sazisasula zino ze wasoma mu diploma etakugasa ne bangamba genda sasula na mira gundi nembeera nga sisasula sente for almost 7 months yesebo banvaako baveko nawe ne bangamba ddayo era nakakka sonda tutututu nengisenya msasudde kale wow proof eriwa iyo yeah kale now your file is open again. Wow. Oyitegera ebyo byonna mbitendera but this is just basic. That's why you told me like 2 years back. Process etwala banga but as a PR holder there are even more complexities because otukanga like they have to do police check, they have to do security screening. Kati iyo security screening we wali obuzibu otukanga like even yungo omuntu tewasobola kuteeka mu sensitive zones tewasobola kuteeka nga like in certain places byesobola kuyogera wano because tolina allegiance nti ensi ki ojukira conversation gye twatandikira nti you must oyina okusalawo where you belong. Yeah. If you are Canadian, yes, you are allegiant to Canada. Yeah. You are loyal to Canada. Yeah. Because when you are swearing that oath of citizenship, you pay allegiance to the crown. Previously, it used to be the queen. The queen, yeah. Right now, the king. The queen. Yeah. But now it's the king. Yeah. King the Charles. Crown. So, chitegeza, under normal circumstances, in case of certain situations, you're going to be compromised easily. Otagala bali same ate bongereza eri yatutwala ate ojja kufuna your hands into certain confidential information ate ogitwala eri ate ogambe abe Uganda nange no bajja balumba sawa yonna okitegeeza there are certain things tebasobola kwesiga nti security clearance you ejja kutwala obudde n'akaseera kyobola it is good nga oli citizen because when you are a citizen now you otereddemu bamaze kuwozaamu bakutadde bwe bakwagala. So it is in mukulaba kwange ne recommendation yange at least omuntu webanga oli citizen kubanga bino byo ugatagata munange abantu abanoonyereza ssebo sobola kunyonyola byempiseemu naye nga mpiseemu mpandise nkoze koses okukakaza paka nakakati waliwo nebintu byena okumaliriza nga sinaba bakakasaawo kitegeera so oyina okubeera nga at least oyise mu mitendera so naye nga anyone and everyone is naddala abato when you are still young ebintu bino wetaaga n'oyingira nga okyayina like n'amaanyi ate n'ebintu ebimu si bya buli omu era obadde oyagala kugamba nze
nze gwe oyagala okugamba sisobola nina ebyo byentunulira ebbali nze ne pressure up 10 sizisobola push up ezo zisobola discipline bakuyigiriza discipline ate gwe kati omutima ne gwesibira awo nga wekani tosobola kwesitula ontya wansi tosobola kwesitula wansi nsobola nesa kikolera bbanga ddini oyina kilomita mutima gwewuba mangu mutima gwewuba aliwo emirimu egi olina okukkiriza like olaba ekituufu kiri nti olina okugenda ng'omutima gusazeewo because olaba omuntu waliwo omuntu eyafa ayina kisobokera ddala no si bino ntino yabuuka nga pressure bimususeeko kisoboka nabuuka mu gundi nafa okitegeera so kitegeeza ki you have to make sure that osazeewo ddala leka passion yako kanako kalina okujjira otuuka kati osooka nogaa kina wenkifuna kikinyongerako ki tukanga like balikuwa dakiika 2 okulya ogamba naye kakati nfiiramu ki wano nfiiramu biki byendiko wano okitegeera ate bakugambye bajja kuteeka ojja kukola wa masanyalaze naye ate bakukubisa pressure ogenda okutuuka nga ne bakuteekamu simanye emundu olina ozisiiga olina okuyiga kino okuyiga egundi eyinza okujja mbushaawo okimanyi tino n'omuntu ogenda musimanye ogenda kufumbira abantu mmere naye nga bakukubisa pawawawa oyinza okutuuka nga like tosobola kusituka wansi naye nga olina okumaliriza sebo sente za gavumenti ojja zirya just like that musimanyi oze kufumba nedda nyabo ojja kukola ojja kuduka ojja kuba pressure push up ojja gimala kubanga at least olina okubalaga nti noli fit in case olutalo nga olina okubanga osobola okitegeera kati tewali mirungi ogenda ogamba nti nogenza okugikola mu magye notabeyita mu magese ate naddala abantu nga olina abaana you need to make sure that otandika okuyingiza abaana webanga that's where you want kubanga ekiriwo kiri nti amagye instills discipline mu bantu naddala abaana betuleese okuva e Uganda abo balina mitawa osanga omwana nga like atandise ayiza embeera za kuno omayina akuddamu nayagala nakukubamu empisebo abantu abali mu magye bakosanya ekigambo yesa ne madam tewali bya but no please yes sir it's yes or no kati bakuyigiriza buli kimu leadership nti you have to have integrity. You have to do the right thing even when they are not seeing you. True. Okitegere kati abaana baffe bw'otandika okumuyingiza wano mu kadeeti kati eyo ango nayo nungi webanga twagala muyisa wano musimanya driru zimanya wowe watatata ezo zikoya ate nga zeetaaga ino naye kati bw'olimuyingiza mu kadeeti kati waliwo abavaamu nga cadet officer agenda natandika wa cadet obwo nabikuguka n'agenda mu cadet school nasoma namaliriza nayigira mu university as a cadet avaamu nga cadet officer. Nina akatu kenjagala onyumirize ko ntera nnyo okulaba abamu ga ntera nnyo birabanya mu America abo nga bayimiridde bwe bati bakita still oba stand still nga like nga ali bwati now ne bayimirira kati abantu nga bajja bwe bati nga bagenda babayita ne bamukona mu bwati bwe bamukona kwe bati ne bali namu bwati akafumite bwati nyo andi kati abo baba maze okwetikibwa kati olina okusigala mu attention paka omuntu okutuuka it's discipline. Okay, ndaba video nga omukyala n'abaana bakutuuseeko for how like wali bamaze ebbanga kinga tobalabako awo era wawulira oti kisinzira ku course
waliwo abantu osobola kumala n'omwaka nze waliwo binasanga ne binasanga ne mbalekayo kubanga anti kati labayo it's about also mental work because it's not just about simanya muchaka nedda mami nedda daddy it's also ebibuuzo okola mistakes nga bolaba maximum level of mistakes zokola mu something you have either 2 chances or 1 bokola bomala chances ezo ne bakuzaaye mabega kati course which would have been 12 weeks now becomes 1 year bazongerako yes you go back nga bolaba you are demoted to P1 so bakuzaayo ku week number 1 kati bakusaze nga okoze ekintu kati wano olaba ngogenda benze kusomera empya bakus signing a rules and regulations of the school baba kusanga nga you have violated one of the rules bakuzaye mabega ku 1 week the first week where you're supposed to read that kubanga you signed ebya majisi wali bya I didn't know simanya was I'm sorry I apologize sir there is no apologizing go back okay so ekyo kikuletera okubeera nga you are in the same place for over a year where you're supposed to have been there for like 3 weeks 3 months kati osanga nga omuntu nga badde mu deployment ne bakomawo ne bamutikirawo ne like nabeera nga like maybe amaze emyaka 2 tola balabako yes nga like no muwuliziganya mpozi naye kati ababeera mu mazzi ojja muwulizaganya nabi babeera bakirya ddala paka wansi mu nnyanja training zibeera za wansi kati bw'owulira nti aba navy oloza bakolerawa babeera wansi anti babeera mu gundi mu submarine etambula mu mazzi sebo wansi eyo mazzi mwaka mulamba waliwo eno y'Amerika eyakavaayo mwaka mulamba nga muli eyo wansi mulinga 500 people under down there working day and night waliwo abashift mubalavoga ni mudde banavy byakula ate waliwo different types also waliwo abanavy nga like actually n'amagye kenyini abantu tebagitegeera nti katunyonyole like this nti omuntu okugamba nti no oyo ali mu magye olina okutegeera side kijalimu kubanga waliwo air force waliwo navy waliwo ne army byanjawulo kati aba navy bebana ababeera mu mazzi tebabeera mu mazzi naye they protect the waterbound like waters of let's say Canada kati bo bebabeera mu ships ezo enene simanya destroyers zimanya ezo enene vessels ezo waliwo zino ne ezina ne landing gundi ezo those are the navies kati mu America kati ate bon bayina ne navy ne marines byanjawulo kati osanga nga like mu America it's almost the same thing naye ate bo bayina ne other forces kati wano mu Canada ffe tuyinayo air force kati ate mu air force of course kati bazigase nti bagita Royal Canadian Air Force kubanga tusavinga king kati waliwo ne Royal Canadian Navy then ne army kati aba army bebano ba artillery simanya infantry bana babeera mu front line abakola muki mu mundu like machinery machine guns ezo gun ebyo mu land forces nga bola be Uganda land forces kati Uganda nabo bayina that land forces entirely army kati wosanga air force bano ba air enyonyi zonna gundi ezokulwana z'omuki obwengula mubanga air force naye nga it is again inside the air force I think there is too much okitegeera kati bwogamba nti no oli mu magye kibeera confusing wena kugamba nti no Morris ali mu navy bansobola ku identify nga ali mu navy kati ate bwosanga nga nze nyambala kirala ono owa navy naye ayambala birala
noli naye ayambala birala, so you can easily identify nti ono si wago si ono si wa enyambalo za njawulo. Okitegeera naye nga system yemu. Kati wawulira otya ng'olabye ku baana bo ng'ozzeemu okubalabako? Omanyi, it is first survival, then you overcome survival and you stop you kill feelings and emotions. And when you kill feelings and emotions, yes, it is to them they miss you too much, but to you it is normal. Baba akujjamu da feeling. Sinti no bakujjamu feeling. It's just nti you don't want to be emotional. You try to make yourself stronger, to make you feel it, now you don't like you don't really emotionally attach to it, because you detach a little bit. I've just repaired my mindset. Messing up. Bakugattamu ebyabwe byebaagala you. It is basooka ne bakuwa patriotic sensitivity. You have to love Canada more than yourself. Oshtegera bakuteekamu embeera eyo. And that is the thing, right now between me and you, I am more Canadian than you, not by virtue of me being a citizen and you're not, but by virtue of what I have gone through. Yeah, the training. Yes, yeah. Because they make you love Canada more than, right now I can choose Canada than Uganda, than any other. Era kati ne bageza bakusimbula obwa minister wa state. Uganda ojesuulirawo nga nesa wazi ne bakugamba nti no watugenda mu lutalo. Tuvayo na tugenda. Ostegira lwaki bakuteekamu that thing to that kibaita patriotism, that patriotic mindset. Naye generation y'Amajje yekyuse ennaku zino oba byalinga bwe biti abantu baali batyanga buti nti edda tetwalabanga nnyo bantu bali mu forces nga basobola okuvaayo openly nga like ku media, ku social media ntiranyo biraba mu America nga bana bambadde ne wano Canada ndaba nga bambadde ebintu by'Amajje like kyakyusa bukyusi lwokuba nti the world also is changing kati neta kirina buzibu bwonna China, kisinzira kati nze sisobola kujja wano n'entula mu kamera yo wano nga nyambadde. Okay. Naye ate Abamerika babyambala. Anti kisinzira kakalaamu kyengamba nti kisinzira ku muntu byakola. Kyakola kubanga kati nze ku byenkola sikirizibwa okwogera ku certain things. Ne mulimu byenkola sisobola kubyogera. Disclosinga. Byonna yesebo. Sisobola kugamba wenkolera. Sisobola kugamba ebintu bingi ebinkwatako. Naddala bikwata ku mirimu gibyenkola. Kati baoba in fact bankiba nancha. Okitegira bwetuuka wenyo. Tekimataringa oba oyogedde Luganda. It doesn't matter. Bakufuna. It doesn't matter. Wemanyi obeera mu Luganda oyiwa data tebabitegeera. Because olaba naddala ebyambalo. Kati ani abakuloopa yo oyiyo Luganda wano? Don't be surprised. Okay. Kuba nga bolaba the engine that runs Amajje, it's too huge. You don't want to even know. Okitegira. Kuba kati wentandika okunyonyola simanya kati you know sola nakugamba in fact wenkolera sola nagenda na simu. Olubo tuka nga bazikoteeka wali. You lock ojiteeka mu guno ojiswitching off no jilock. Ebizibu birinde. Wow. Kubanga like nze byenkola sijja kulimba. There is no any one day that I will come out nengamba nti no this is bino byenkola. That will be like maybe. Kati ololora kule mwali n'abaana. Because beside nze. N'aba abaana mwali n'abaana. Loba baba wobudde ngamba mukole bino byemwagala. Kati bano babeera balala like they are either kati America eyo mulimu ne bano babayita National Guard. Kati National Guard baberanga olaba police constable abakuno.
Kati they are like part of the Amajje, but they are for peacekeeping, like peace mission, like missions are protests. Baba causes are for protest quelling, like that. They are not they are not in real combat. Nga bali aba RMP simanyi because bati aba royal koze batya? Yes. RCMP, something like that. Kati those are like the federal police. Abo batabu. Federal police. Kati waliwo levels. Kati nekirala nti omuntu wabeera mu section ya Amajje nga eri flexible. Kuba kati omuntu wa marketing ali mu marketing. Na Amajje gaina marketing. Of course. Kahira kati kwa marketing. Tewali whatever that is not in the army, by the way, for your information. Kati tosobola kusinga Amajje. Weba ngenda mu social media. Era nawo nina okuba pressure up. Yes. Senior brother nakugambye nobanga ezo okufumba. Nobanga actually no mufumbi na cleaning a floor at least abadde veteran. Tujja kutenderezanga waliwo contractors for technical work naye waliwo like there is all whatever kati media kankunyonyole media ya Amajje nene kuba kati buli ditanya eyinanga bulaba ekizibe namba nga like nga sawa zino nze nja kubeera nina passport endala nina green passport oshitegira kati oloza bajja kunsindika ewo bankube ekifaananyi kya passport yange kati eyo yakyuse ku yaffe. Yes kati nina yange ya civilian yes eya blue naye nina ya green. Wow. Kati tukere mu Amajje fenna njagala nje kwateko nange kati gwe boyita kati wetuli mu airport nga fenna tusasudde simu sente kati nze bampita zashoka mu line. Yemwe bageno gamba nga thank you for serving yes. For yes. Because kati passport yo babate waludde wonnyo bintu nga si wanvu nnyo. Process just wakuba but tetubiyogera. Sometimes it is because for me I'm in the faces of people, so people don't see certain things going because you choose not to speak about certain things. Nze birwawo ne pressure ku nsolo zigumiikiriza ezo tezibadde wonyo myezi naye baba nakugambye n'ogaana naye it's not the only hard thing kati kiri kyembadde nnyonnyola nti kisinzira ku so many levels of omuntu kati freedom ya gundi eyo kati abasinga kati naku zino they are free you're free to own your social media and do whatever you want musavi munde si munda you can't do it munda ayinganda bayaba mu anyway you can't do it munda kube simu oba tozirina KAKALAAMU the thing is fena tetukolera mu like people have different levels of work kati waliwo ababeera nga nakugambye nga bolaba mu Amajje ya America waliwo bano ba national guard their work they go and baround a patrol ne bakola patrol yasobola okwekwatayo kabiri like let me tell you with Colombia like the district of Colombia which is where DC is Washington DC when Trump said that they want to clean up the city from the streets from the homelessness which they deployed national guard kati ba national guard babeera nga bolaba the presence of the army in the population it's even not lawful for them to be there. Now Trump, because they keep law and order better than the police, like for them, presence of the army is business. It's not business as usual. Ready top. Exactly. Katiate red pop is just military policing. Like it's military police if you encroach on let's say military gundi or military police yekutwalaganya. Kati nze bwentandika okukola ebintu tusimanya nkoze something kati military police yenkima kati police wenkwata police just hands over to military police
kati military police ye handling my issue egamba ono no twamusanze nga akoze kino na zenda wow okitegeera kati bali ba red top ate tebalabika ngo basanzewa where did you see them the only place you can see them is wali ku shepherd usuwa kwala video oba kubasanga you na still you don't wali ona abali awa yes naira olaba bimotoka bazimunyu kubalaba amantino awe wali gundi kati do you see aba Amajje batambula nyo wano bayambade ba Amajje kati bya wano byanjawulo ne bimotoka babitambula kiro si kitegiye webanga tuli mu gundi on duty and you're supposed to kozesa motoka za Amajje zenyini okutambula okozesa gundi zachi zo like tujja kubira ntino musimanya you're going to shop in the supermarket ngo yambade se nekati gwe muntu nga wa social media person tekiya kumenya muko kukwatira simu ni bagaji tuze waliri oba like overcoming what such situation muntu yabera ku machango you want to check on your phone and everything. I never thought at one point that umaitino KAKALAAMU we waste a lot of time obulamu wafe weno we waste time and I never thought at any given moment that I can have 2, 3, 4, 5 days without looking into my phone. Nenga with the time ugendo kulaba even ochimanyi tino like where to kola like even walking ngo yamba the uniform ngo bera kusimu wati it is not allowed. It's not allowed. Okubera nga tino otambude ngo oli kwogera kusimu ngo yali mu uniform under normal circumstances okitege under what normal circumstances kati osanga nga like just doing a wrong thing subconsciously you start becoming no manager no this is wrong, this is not right, this is the chantwala certain times okubera ntino I recoup and I think I chicha understanding pola paka nganti no okay this is it nachibawo anyway whether you love social in 11 days tugenda bera ne event iri waneno mu downtown Toronto. Yes. Event eno iri ya career right era mwami George abayita mwenda baganda bafe je musinziro kubatenga mu tulaba abali mu downtown Toronto abali mu mu Hamilton yonna yosolo kwatenga olabira this part of the video solo kubatengo January. I think this is the mwaka gwa kubiri ngokole in the same place. Yeah, this is the second time we are at Toronto Metropolitan University. But to give more context about this event, this event is organized by Global Events Canada, and in partnership with the Toronto Metropolitan University. We have so many partners. We have right now about 32 agencies or organizations. We have 1 gold sponsor and 2 silver sponsors. Our silver sponsor is Street Heaven, and then we have New Brunswick, the Department of Health of New Brunswick. Na ye echenja ulokirinti. This is going to be in one of the biggest halls in Toronto Metropolitan University here. And some of these opportunities we are trying to make sure that at least Amajje gadja, because even police is also there. Opportunities in police as well. Wakati boberanga oli security or wasoma security or liko security or kolagwa security, it's very easy to get into the police nga oli wa security. Are training za police tezitwala banga deni. Certain things to be abanga like they're so hard. Nenga when you start them, they move faster. And the most important thing, this is like this is the 3rd edition of the same event. And it is going to be one of the biggest because we have put all the resources into it. I think we are the heart of Toronto, which is just here, Dundas Square. Because Dundas Square, the entire right-hand side of Dundas Square is actually properties of Toronto Metropolitan University. True. Yafoka Sankofa. Sankofa Street. Yeah, Sankofa Street. Yeah, Sankofa. At least through this through Dundas,
Yes, you go through Victoria Street, then you walk right in the middle of gundi no tuka ku care hall. Ojja kulaba nga flags zaffe zitambula awo. Kubanga is a global events Canada. Tujja kubanga ziri wagulu like tear drops. Ziri wagulu awo. And then the event is taking place June the 19th. June the 19th is a Friday. And security rigulu downtown wano. Tetuina World Cup match that day. But I think there is a day before or a day after, something like that. There's a match in Toronto. I think on there is one on 11th or 17th and 11th in Kubiemu or SMBMO. Yeah. So at least we are lucky there will be not too much chaos in the city on that day. And if you're coming, come with your resume. Or come with your resume, but also you need to make sure that you go to our website, which is www.hcswcareers.ca, or go to globaleventscanada.ca, or what the number of employers or employers who is there. Just come also to support us. We've been in this for some time. Either we command quality and class, because at the end of the day we need to attract people that can be able to get. We have right now like 1,088 people that are registered already. So that means it's first of a free event. Either if you want to be part of it, just register on our Eventbrite page, Google us or Google Healthcare and Social Work Career Fair 2026. And also, the best thing that has happened to us is that the University of Toronto, the TMU, Toronto Metropolitan University, is going to give us volunteers. So, but student even it's in their website. When you go to the University of Toronto, volunteer opportunities, oja kusanga our career fair in that whatever, either you can volunteer through the University of Toronto, through their leadership department, and those are our volunteers. Can you imagine? Yeah. So at the end of the day, if you want to be a volunteer, we have a community volunteer platform as well, and we always keep it on our platform, on our website as well. And you can be able to reach us at info@globaleventscanada.ca or info@hcsw.careers.ca. If you want to volunteer with us, we give you a volunteer certificate, and also you are able to experience, some event planning activities. Omuntu wakubuuza ekintu ekigamba nti how or to start a new life, how it looks like in 3 words. Oyinza kyogera oti? In 3 words. Yeah. Focus, commitment, and faith. Focus, commitment, and faith. Yep. Wow. In 3 words. Thank you, ladies and gentlemen. Mwena abatulaba olunaku olwaleero ebadde mpanvu naye tukkiriza nti nno obanga ddala oli confused ng'olina kyoli wakati kyoli mu kuyitamu ne kyoli mu kubatolinga bonagiwa obudde okuva ku ntandikwa oyinza obutagipapira nnyo dabako oddeyo okola ebyokola oddemu olabe but ndi sure nti wonaagimalirako ojja kuba bwezudde. Nze Kakalamu the answer ku lwakutana n'ensi yange Uganda. Sebo nawe yogera Canada yo gy'oli kuli ku mutima. Sebo tubasiibulire wano eno. Yeah, thank you so much Kakalamu for hosting me tonight, and I'm very humbled in terms of building your career, building yourself here. Never ever underestimate the power that you have and the power of what you can do and achieve, because we sit on our ambitions because we think we cannot do it. You know what, I have been able to do this, I've been able to break this barrier or this wall. Try to follow that and try to follow your heart. Follow what you can do, but most importantly, follow what your heart says you can
do. Because at the end of the day, yeah. Chiri kugwe. Chitanikia kugwe. Si bien koze ngoli gwe gomba is not the ultimate ntino nawo sobola kuchikola. Kuba singa kibadde bwe kityo. Singa nkyonkeeza bukeeza. Naye olw'ensonga nti waliwo barriers nze zinetunulira nganzi. Ninga pressure up ezo wenzitunulira nengamba kati kiri kugwe. Kiri kugwe. Kiri kugwe kubanga so far going to the connection is there. Aso kumbalire pesa wano ne wali naye barriers ki ezinzo lemesa kakalaamu kugenda n'ekyo. So kati naye ekyo ino okwetunulira tizo kubanga so far nga bajja kwetaga wapyara nga kakalaamu tanabafoka wapyara, but it can start in your mind nga ne bagamba nti 2 years before abadde akigobako uba wafuna decision era mama myaka ebiri odabatana gwa ni yali akuloze myaka ebiri obesa tojako ofunye pyara kati otandikirawo. You get so but we tutambudde leero neyanza nyo neyanza mukama kunkumire mufunanga yakadde tuyitenga muko tulabe wetusobola okuba tugereko ebinaba bisobose ebinaba biganye tubireke kuba nange sagala ntukenga ate nekyusiza njala kuwa pressure apa ate batandika okusikayo data naegwe sajja ono yali ayingiza abantu yali abayi bakulina akume bye. The Answer Channel, a solution to every situation.